يا شباب، نحل النهارده شوية على الميتالز. ده according page 196 question 9 June 18. When the piece of zinc metal is added to copper disulfate solution, there is an immediate reaction. طبعا هحط zinc metal underline copper disulfate solution. ما دام بنتكلم على الميتالز على طول هتفتكر reactivity series. طبعا zinc is more reactive than copper. So zinc displace the copper in its compound. When a piece of aluminum metal is added to copper disulfate, the initial reaction is very slow. Aluminium. Okay. حطيتها على الكوبر سلفيت. الالومنيوم عنده protective layer of aluminium oxide بتخليه slow down the rate of any reaction لأنها resist corrosion. Why zinc metal react with copper disulfate؟ ماشي. ليه الزنك react مع copper disulfate؟ هقول له عشان الزنك is more reactive than copper in reactivity series. What type of reaction is this? This is displacement reaction. Displacement redox reaction. Explain why the initial reaction between aluminium مع ان الالومنيوم more reactive than zinc. يعني الالومنيوم اعلى من الزنك في الرياكتيفيتي. الالومنيوم قبل الكربون. ليه الالومنيوم metal and copper disulfate الرياكشن بتاعهم very slowly؟ هقول له علشان due to the protective layer of aluminium oxide that resist corrosion. June 1843. When a piece of zinc metal is added to copper disulfate, there is an immediate reaction. Why zinc react with copper disulfate؟ نفس الكلام. It's the same question. Okay. هنا نيجي نبص على السؤال اللي وراه. السؤال ده بيقول لي tin can be extracted. اطلعه من الأور بتاعه by heating tin tetroxide with carbon. Carbon monoxide is the other product. هنا هو بيقول لي احط ايه reactant وايه product. همشي معاه خطوه خطوه. tin tetroxide سؤال ده عليه درجتين. tin tetroxide انا ما عنديش الفورمولا بتاعته، يبقى مجرد ان انا اعرف اكتب الفورمولا بتاعت tin tetroxide دي عليها درجه. التن 4. الأربعة دي this is oxidation state of a tin positive 4. يبقى 4 positive. مادام هكتب الفورمولا بتاعته يبقى أنا محتاجة إن أنا أعمل الوركينج أوت بتاعها، أعملها على جنب. الأكسجين to negative criss cross هيبقى SN2O4. أي ionic compound you have to simplify it يبقى SNO2. يبقى هكتب هنا SNO2 can be extracted by reacting tin tetroxide with carbon. So I'm going to react it with carbon. هنا هيحصل competition between الكربون والتن على الأكسجين. كربون more reactive طبعا لأنه هيريديوس التن tetroxide، هيديني كربون مونوكسيد أكتبها is the other product ومعايا التن. يبقى انا ناقصني الدرجة التانية على البالانس. انا مدخل الاكسجين 2 لازم اطلعه 2. اوكي. الكربون لازم يدخل 2 عشان تظبط. The position of tin in the reactivity series is shown. Okay, it's between iron and copper. A student adds iron to solution containing tin iron. طبعا الايرون more reactive يبقى هيلوست electrons على التن. طيب يبقى الايرون مع tin داي ده هيدينا طبعا ايرون داي بلس tin. طيب التن مع كوبر داي، التن more reactive than copper فهيلوست 2 electrons to copper ion. يبقى هنا كمان هيدينا tin 2 positive plus الكوبر. عرفت منين يا ميس ان التن 2 positive؟ because it's written here. دور في السؤال هتلاقي دايما questions هتديك hint المفروض تكتب ايه.
Iron does not rust because when it's completely coated with zinc. This is madam completely coated, this is galvanization. This is galvanization. When the zinc is scratched الزنك هيتكسر، يبقى هتتحول into sacrificial protection دلوقتي. When the zinc is scratched, the iron still does not rust. Why the iron does not rust when it's completely coated with zinc؟ هقول له عشان الزنك act as a barrier. Okay, preventing oxygen and water to react with iron. Explain why iron does not rust when the zinc is scratched. أبص على السؤال 3 درجات. اوكي، هقول له bullet points على طول. zinc is more reactive. هنا الزنك أقوى more reactive than iron. اشرح له يعني ايه more reactive. هشرحها له، هحط كوما. يعني zinc has higher ability to lose electrons to iron. يبقى الزنك will corrode وفي الحالة دي forming zinc ion not iron. يبقى كده الزنك هو اللي هيمسك او هو اللي هيبتدي رياكشن، هو اللي هيحصل له كوروجن، والايرون هيفضل محمي زي ما هو. اوكي، هنا السؤال ده بيبقى فيه تريك كده لطيفة. after titanium tetrachloride is heated with magnesium. مش هي دي اللي احنا القصة دي سهلة ما فيهاش مشاكل. انا عندي هنا triple I titanium does not react with dilute hydrochloric acid or dissolve in it. يعني لا عمل رياكشن مع الاسيد ولا داب فيه. ما هو الديزولفينج ده observation على ان ده حصل رياكشن. Why titanium does not react with hydrochloric acid? suggest. سؤال السجست ده بيعتمد على انك فاهم ليه التيتانيوم ممكن ما يعملش رياكشن مع الاسيد. انا عندي two probability. ممكن اقول له ان التيتانيوم below hydrogen in reactivity series، يبقى على طول no displacement reaction. انا كده صح. او ممكن اقول له تيتانيوم form a protective. يبقى مش بالضروره اكون درست التيتانيوم، بس انا اخدت ان الالومنيوم بيعمل a protective layer of تيتانيوم اوكسايد. انا ابص كده فوق تيتانيوم تترا اوكسايد، تيتانيوم تترا اوكسايد. جبتي منين تترا دي يا مس؟ من الكويستشن، بدل كلورايد حطيتها اوكسايد. protective layer of titanium tetroxide resist الكوروجن. لازم تكتبها resist الكوروجن. iron is transition element. which two substances react with iron to form rust؟ ده سؤال تسميع. اكسجين وميه. اوكي، لو قال لي which two substance، قال لي name، it's better ان انا اكتب oxygen وwater. ما قالش حاجه فورمولا. اوكي، which metal is used in galvanized iron؟ zinc طبعا. اوكي ماشي. هنا بقى the hull of the ship is made from steel, mainly iron. Metal blocks are placed on the ship's hull to prevent rusting. Okay, use your knowledge of reactivity series. يبقى لازم هجيب سيرتها. magnesium is suitable to use as metal block. هقول له هنا علشان المغنيسيوم is more reactive than iron. سؤال درجتين، مش محتاج منه اكتر من كده. copper is not suitable to use
as metal block. انا هقول له magnesium is more reactive than iron، فالمغنيسيوم هيكوروdes اوكي forming magnesium ion not iron. لازم اجيب الكوبر بقى not suitable to be used. هقول له علشان الكوبر is less reactive than iron كوما فالايرون will lose electrons forming iron 3 positive not الكوبر. فالريت اوف راستنج هيزيد فهيرست faster. rusting occurs faster. Okay. Rust contains iron trioxide. Phosphoric acid can be used to remove rust from iron object and prevent further rusting. Write chemical reaction for the reaction between iron trioxide and phosphoric acid. Okay, أنا هحل السؤال ده علشان this question is quite tricky بإنك ما أخدتوش بس أنت فاهم the concept between acid and base reaction. Iron trioxide is Fe2O3 plus phosphoric acid H3PO4. Define acid. What is acid? What is the role of acid in the neutralization action? لا, acid is a proton donor يعني هيطلع 3 hydrogen ions once it's ionized. البيس اللي هو الايرون ترايوكسيد is proton acceptor يعني الاوكسيد اين دي بتأكسبت البروتونز. طيب وحدة اوكسيد اين بتأكسبت 2 هيدروجين اينز to form water and this is the neutralization reaction. So I have here 3 oxide ions. To be neutralized they need 6 هيدروجين يبقى أنا I have to put هنا 2. ده هيديني على طول 3 H2O بتوع من 3 أوكسيد وال 6 هيدروجين plus FePO4. ال FePO4 iron triphosphate. اوكي طيب I need هنا البالانس. أنا عندي الايرون داخل 2 لازم يطلع 2 تمام. يبقى الايرون ظبطته الاكسجين اتظبطت الفوسفات على بعضها داخله مرتين طالعه هنا مرتين تمام. انا كده ظبطت البالانس بتاعي. Iron triphosphate is insoluble salt. Suggest how the formation of iron triphosphate prevent further rusting. ما هو insoluble يبقى هقول له ان ال FePO4 will settles down on the iron because it is insoluble. So it settles down on the iron forming a barrier preventing oxygen and water to react with iron يعني stops rusting. سؤال suggest معتمد على انك فاهم and you apply whatever you the information you know في question. مش مهم انك تكون درسته بس المهم ان انت تبقى فاهم هتعمل ايه في question شبه حاجة انت درستها. Okay. This question is about metals and metal oxides. Most metal have high melting point. One other physical property for all metals they are shiny. تمام أو malleable أو conductors. اكتب واحدة بس state يعني هو هيقرأ أول واحدة. Iron often rust. Name 2 substances other than iron must be present. طبعا هقول له هنا أكسجين لأنه قال name وهقول له water name. underline هو عايز ايه. Iron can be obtained by heating iron trioxide with zinc powder. What can be deduced
about the reactivity. هتستنتج ايه من الرياكتيفيتي؟ انا شايف ان الزنك كرش الايرون وقعد مكانه. حصل competition for oxygen between zinc and iron. What do you deduce from this? ان الزنك is more reactive than iron. ما قالكش ليه، ما تكتبش، اقلب. هنا بيقول لي the position of some common metals in reactivity series are shown. والمغنيسيوم is placed in aqueous copper disulfate. طبعا المغنيسيوم أقوى من الكوبر، فالمغنيسيوم هيلوست 2 electrons ومين هيكسبهم؟ الكوبر ions. A displacement reaction occurred immediately. Write ionic equation وinclude state symbol. في الحالة دي هي metals بتتخانق مع بعض، يبقى only write down the ionic equation for the metals. المغنيسيوم Mg plus هو المغنيسيوم بيلعب مع مين هنا؟ بعت لمين الالكترونز؟ لكوبر ايون. مغنيسيوم is solid, copper ion is aqueous. هيطلع لي magnesium ion which is aqueous and the copper will be solid. State two observations. You would ما تجيش تقول لي بقى reaction occurred عشان دي مش observation، ده conclusion based على observation لازم تقولها. You would make when magnesium is placed in aqueous copper disulfate. هشوف reddish brown deposit اللي هو الكوبر ميتال. ما حدش يقول PPT. precipitate يعني it comes from precipitation reaction. دايب مش دايب. aqueous solution plus aqueous salt solution هيدينا insoluble salt which is the precipitate أو insoluble substance in general. Number 2 هقول له إن الكوبر دايسلفيت ده كان blue solution، يبقى هقول له إن البلو solution fades out طبعا عشان ال concentration of copper عمال يقل till colorless ليه؟ علشان no copper ion في السولوشن، كله اتحول لميتال. When aluminium foil is added to aqueous copper disulfate no immediate reaction occurs. ليه؟ عشان الألمنيوم forms a protective layer of aluminium oxide resist الcorrosion. Aluminium powder react with iron trioxide to produce aluminium oxide and powder. This is like thermite reaction. Like a thermite reaction اللي هو two metals بيتخانقوا مع بعض على الأكسجين، الأقوى هو اللي يكسب الأكسجين. يبقى أنا هقول له هنا aluminium. This is thermite reaction actually. Plus Fe2O3. ده aluminium more reactive than iron. هيحصل competition بين الالومنيوم والايرون، ده هيدينا Al2O3 الومنيوم اوكسايد بلس ايرون. اوزن، يبقى هقول له هنا الايرون داخل 2 لازم يطلع 2، الالومنيوم خارج 2 لازم يدخل 2، الاوكسايد 3 عادي. هنا بقى iron is transition element. بحب الاسئله دي لانها بتلينك كذا تشابتر ببعضه. iron form hydrated iron trioxide when it's rust. Write a word equation to represent the formation of rust. يبقى هقول له iron plus water plus oxygen هيديني hydrated iron tri oxide. طبعا هو موقعك هنا في التراي دي، ماشي. ممكن ما كانش يقولها هنا في السؤال فالناس هتقع فيها هنا بس مينلي هو عايز يعرف ان انت هتخلي الايرون يرياكت مع ايه وايه. water and oxygen. Give two ways in which a property of transition element differ from properties of group 1 metal. مش قايل لي which type of property. ممكن اقول له ان transition metal harder. اوكي، ممكن اقول له ان transition metal form colored compound، لكن group 1 metal form white
compound. ممكن أقول إن transition metal act as a catalyst. Group 1 no catalytic activity. تمام. ممكن أقول له إن transition metal عندهم higher ولا في comparative form، خلي بالك melting point than group 1 وharder وdenser كمان. November 2020 iron rust when it's in contact with oxygen and water. How sacrificial protection prevent rusting؟ درجتين. هقول له هنا هقول له ان when zinc blocked attached هلزقها فين؟ attached to iron, zinc is more reactive than iron. اشرح لي يعني ايه؟ يعني zinc has higher ability to lose electrons, comma, to iron, comma, zinc corrodes, forming zinc ion, not iron. Two other method of rust prevention هقول له galvanization. One other method. لو انا ما عرفتش galvanization اقول له painting، اعمل barrier painting، او greasing، اعمل barrier بالشحم بالجريز. Brass is an alloy of zinc. Explain in terms of particles why brass is harder than pure zinc. هقول له هنا ايه؟ هقول له البراس ده البراس formed of copper وzinc. ده مبدئيا. هقول له ان due to the difference of the particle size of zinc ion with copper ion, okay, that decrease or prevent layers of positive ion to slide over each other. يبقى انا قلت له هنا فهمته ان البراس ده عبارة عن ايه مع ايه. formed of copper وzinc يعني two different metals of formed of copper وzinc, due to difference of the particle size of zinc ion و copper ion ده بيقلل او preventing layers of positive ions to slide over each other و increasing ال hardness. عشان كده بنعمل alloy because the particles forming the metallic lattice have different size, they have different particle size, or the size they are different in size, so that prevent or decrease the sliding of layers over each other. Okay, هنا when the transition element iron is added to water and iron rust, when the iron object is coated with a layer of zinc, rusting is prevented. Name this process of coating iron with zinc galvanization, and it is named after Italian scientist اسمه Galvani. Explain how completely coating the iron object prevent rusting. هقول له in coating iron forms a barrier that prevents oxygen and water to react.
with iron. Rusting of iron ships can be prevented by attaching zinc block. نفس الفكرة. Zinc is more reactive, has higher ability to lose electron to iron, so the iron will not rust but is zinc. هنا بقى this question is about iron. طبعا extraction of metal is very important. This question is about iron. Iron is extracted from its main ore in a blast furnace. Name the main ore of iron. Hematite. Hematite. Name the substance that enters the blast furnace at A, hot air. Name the substance that leaves the furnace and B, slag. Okay. Give 2 reasons for using coke in the blast furnace. هقول إن هو fuel for the furnace. Fuel for the furnace. تاني حاجة formation of carbon monoxide which is the reducing agent. Another ore of iron is iron pyrite. Iron pyrites contains the positive ion Fe2 positive. Deduce the formula of negative ion. السؤال ده جاء قبل كده في مارش 16 أو 17 وكان بيتكلم على الايرون بايرايت ان هو لونه ذهبي لونه golden like gold. How can I distinguish between gold and iron pyrite? Okay, هconnect to a circuit. هجيب piece of gold وconnect it to a circuit او piece of السبستنس اللي عندي اللي انا I want to compare اذا كانت او I want to know اذا كانت gold ولا iron pyrite وconnect to electric circuit. If the bulb lights up, so this is gold because metal conduct electricity when solid. If the bulb will not light up, so this is iron pyrite because ionic compound does not conduct electricity when solid, only when aqueous or molten. هنا بقى بيقول لي ان ده الفورمولا بتاعت الايرون بايرايت. يبقى انا عندي كده الايرون الفالنسي بتاعه 2 هو قايل لي اوكي. السلفايد هتبقى كام عشان لما اعمل كريس كروس يديني المنظر ده. definitely السلفايد هنا هتبقى negative 1. deduce the formula of negative ion هتبقى S negative. اوكي ما بكتبش 1. هنا بقى iron transition element. A list of property of iron is shown. Iron is good conductor of electricity. ده عشان it is a metal. Iron form a soluble salt. This is because it's a metal. Metal بتform soluble salt ionic compound. Iron form colored compound. This is TM, transition metal. Iron and variable oxidation state. This is transition metal property. Iron act as a catalyst. Transition metal property. Basic oxide. This is metal because metal react مع oxygen forming basic oxide. Give 2 properties from the list in which iron differ from group 1 element. For transition metal, form colored compound, okay, variable oxidation state. Give 2 property from the list in which iron similar to group 1 اللي هو property بتاعت الايرون كميتال. conductor good conductor او ممكن اقول له basic oxide form basic oxide. ممكن اقول له ان هو soluble salt. steel consists mainly of iron. هنا حاطط magnesium. explain how magnesium blocks prevent iron from rusting. هقول له magnesium is more reactive than iron, comma, magnesium has higher ability to lose electrons to iron. يبقى المغنيسيوم corrodes وبيعمل magnesium ion not iron. اوكي. هنا بقى
جايب لي blast furnace. Okay, coke and iron ore are added at the top of the blast furnace. من فوق هنا بنحطه فوق من الشارج هنا من فوق. Name one other substance that's added to at the top of the blast furnace. Limestone أو calcium carbonate. Limestone. بندخل 3 حاجات من فوق. الكوك and the coke will enter twice. Then الهيماتite, finally limestone. Name the substance that leaves the blast furnace عند A. ده هيبقى molten iron. Iron ore, mainly iron trioxide. Name a substance that reduces iron trioxide in the blast furnace. هقول له carbon. عايز النيم. Carbon monoxide. Name. Temperature inside the furnace بتوصل 2000. Name 2 substances that react together in blast furnace to produce this high temperature. الcoke and oxygen in air. Oxygen in air. 2 waste gases leave the blast furnace. Carbon monoxide أو أقول carbon dioxide ونيتروجين جاي من الair. Okay. Copper had the following property. It has a high melting point because it's Tm, high density Tm, good conductor of electricity metal, variable oxidation state Tm, basic oxide metal, soluble salt metal. نفس اللي فات بالطبع. 2 property from the list which copper differ from group 1. هقول له إنه عنده high melting point, high density, variable oxidation states. Give 2 property from the list which copper is similar to group 1. مش differ, similar. الحاجة اللي فيها الكوبر property as a metal إن هو conducts electricity, basic oxide, soluble salt. Okay. مديني هنا metal reactivity series وقايل لي some elements are shown in order في reactivity series. the most reactive element is at the top. انا هاجي هنا اعمل ايه؟ احط هنا اقطعها كده واقول this is carbon وادي الهيدروجين. يبقى انا قطعتها قطعتين. Answer the question using the list of elements. Each element may be used once, more than once, or not at all. A non-metal hydrogen. لو انكتب H2 غلط لأن لو عايز تكتب element هتكتبها H. ده اللي موجود في periodic table. H. A metal which is stored under oil هدور على الصوديوم. main component of steel iron. steel عبارة عن iron ومعاه percentage of carbon. A metal with 3 electrons in the outer shell. محتاجة metal في group 3. This is going to be aluminium. A metal found in brass. According to here الزنك صح والكوبر صح. البراس ما فيهاش زد يبقى الميتال اللي فيها زد يبقى زنك أو ايرون. الاتنين صح. اوكي. A metal that form chloride ده وده. عشان الميتال يعمل كلورايد XCl2 ده معناه ان هو 2 positive وهنا 3 positive يبقى iron. In an experiment a sample of aluminium appeared less reactive than expected. Explain why. عشان aluminium forms a protective layer of aluminium oxide that resists corrosion. Name 2 metals from the list which are extracted by reduction of their ore using carbon. هدور على ميتال تحت الكربون. يبقى أنا ممكن أقول له زنك وأيرون وكوبر. زنك وكوبر مثلا. أوكي. وممكن أقول له كمان أيرون. ماشي. كده احنا خلصنا questions. الشابتر الميتال includes every topic's reactivity series,
extraction of iron. وطبعا كنا واخدين extraction of aluminium في chapter electrolysis prevention of rusting. Thank you شباب.